4.2.2. Okay. Hulle sê vir ons by 4.2.2 die relatiewe atoommassa van chloor is 35,5. You will find that on the periodic table as well. So the average relative atomic mass is 35,5. That's on the periodic table. En dan sê hulle vir jou, hy kom voor in chloor 35 en chloor 37. Remember, both of those two have 17 protons, but they have different amounts of neutrons. So they have different mass. Okay. Goed, nou sê hulle vir ons by 4.2.2, bereken die persentasie chloor 35 wat natuurlik voorkom. So I'm looking for the percentage of chlorine 35. Now, in the other ones that you did already, they would say, for instance, it's 40% chlorine 35, 60% chlorine 37, and then you can work from there. But this time, they give you the average mass, and you have to work backwards. So wat julle hier sou moes doen, is jy sou moes gaan veranderlikes toeken het. And you would have had to say, I want to solve for that. So chlorine 35, we assign x to, and this is where the bell got us yesterday. Then chlorine 37 must be 100 minus x. Hoekom? Want, onthou, in totaal moet dit by 100% uitkom. Nee? So sê nou maar ons los hom op, en ons sê, dis 40%, wat gaan die ander een dan moet wees? 60%. Hoe het jy dit gekry? Jy het net gesê 100 minus 40. Nee? So dis waar ons daai vandaan kry. So that's what I'm going to go substitute. Hier gaan ek sê is gelyk aan 35,5. X maal 35 plus 100 minus x maal 37 op 100. Okay, onthou skynat is net maklike wiskunde. So jy moet kan wiskunde doen as jy wil skynat doen. Now I multiply with 100 on both sides. Oh, sorry. And it looks like that. And here I have 35x plus that. Okay, en van hier af is dit net doodgewone oplos van vergelykings. So x is equal to 75. In other words, in nature, chlorine 35 makes up 75% of all the chlorines. So hoeveel gaan chloor 37 wees? Hulle het nie dit vir jou gevra nie. Hoeveel gaan hy dan wees? 25%, nee? Jen, nou vir my jou sak van die tafel af, asseblief. Goed. Then I told you guys, for 4.3, you only had to do 4.3.1, not 4.3.2 and 0.3, want ons het nog die loe strukture gedoen nie. Okay. They say chlorine gas, that Cl2, consists of molecules. Write down the following. The number of valence electrons in a chlorine atom. So daarvoor gaan ons nou eers weer na ons periodieke tabel toe. Het ek 'n periodieke tabel op die ene? Nee. Waar het ek hom gesit? Ja. Okay. Number of valence electrons of chlorine. Hier is wat ons chloor. Okay. Skryf gou vir my chloor se sp notasie neer. Quickly write down the sp notation of chlorine. We also call this the electron configuration.
Ons het hom ons by die vorige vraag ook neergeskryf, né? It has to add up to 17 electrons. Stem julle saam? 17 elektrone. Okay. Met ander woorde, kom ons beantwoord gou daai vraag, hoeveel valensie elektrone het hy? 7. Okay, ek wil gou vinnig vir julle iets wys. In watter energievlak, in watter energievlak lê chloor? Wat is sy hoogste energievlak? The highest energy level of chlorine. Kyk gou mooi na my SP notasie, wat is sy hoogste energievlak? Waar is die energievlakke in my SP notasie? Daar is energievlak 1, energievlak 2, energievlak 3. So wat is die hoogste energievlak? 3. Okay. Sien julle dit? Well, en wat se periode lê chloor? Do you guys remember how the groups in the periods work? Groups like this, periods like this. Okay. So sy hoogste energievlak is 3. Stem julle saam? Okay, in watse periode lê hy? Ook in 3. Do you guys see that? How many valence electrons does he have? 7. In which group does it lie? Hy is in groep 17, maar sien julle het daar vir jou 'n Romeinse 7 geskryf. So his valence electrons and the group in which it lies are also equal to one another, if you look at the Roman numerals. Okay, so sê nou maar ek vra vir julle, hoeveel valensie elektrone het stikstof? Sonder om dit eers te hoef te skryf. Hier is ons stikstof. If you just look at the group in which it lies, how many valence electrons will it have? 5. What is the highest energy level of the electrons in nitrogen? 2. Because he's in period 2. Because nog ene, magnesium. Highest energy level. In watter periode lê hy? Periode 3. Hoeveel valensie elektrone het hy? 2, want hy lê in groep 2. Okay, so julle hoef hulle nie te gaan teken nie. Gee ek vir julle sulke goeie tips en julle almal het nou deur dit geslaap, maar toe maar wat. Okay. Vraag 4.4.1 is baie belangrik. Hulle vra vir jou teken die afboudiagram van kalsium. Is dit wat hulle vir jou vra? Is dit wat hulle vir jou vra? Kyk in jou boeke. Van 'n kalsium-ioon. So jy soek nie die energievlakdiagram van daai nie, jy soek die energievlakdiagram van wat? Wat is sy simbool? Wat is 'n kalsium is 'n ioon se simbool? Ca? Hoe kom jy by die 2 uit? Hy's 'n alkali aardmetaal, né? So you had to draw the energy diagram for that, not for calcium. Okay, how many electrons does calcium have? Nie calcium ionie? 20. And I'm going to subtract 2. Okay. Julle by? So, which element am I actually drawing the afbouw diagram for? No, element. Van argon, eh? I'm actually drawing the energy level diagram of argon if I'm looking at the elements on the periodic table. Okay? Want ons het mos gesê alle ione kry elektrone by of verloor elektrone totdat hulle weer gewerk het na 'n wat noem mense hulle?
Dankie. A noble gas. I'm not gonna make this period easy for you guys. Sometimes in life you're gonna go to bed at 3. You have to get up the next morning. You have to pitch. You can't just be here 'n leë dop van 'n mens wat hier sit. Die helfte van julle was eers gister by atletiek nie. Julle het nou net soos sympathy, tiredness aangeleer. Teken hom van onder af. Julle moet oefen om hierdie te teken. En ons vul hom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jy vra, Jamie? Net 'n strek. Okay, dan vra hulle vir jou, write down the chemical symbols of the particles found in the calcium chloride crystal lattice. So eintlik vra hulle net vir jou, wat is kalsiumkloried se formule? Twee van hulle, né? 2 chlorines. Okay, then I'm not going to do 5.1. We already did that one. Ons het gister ook oor een van hulle gepraat. Okay. Which of the elements above are isotopes of each other? Nou moet ons nog eers kyk. Van die twee getalle wat daar staan by elke een van daai x'e, element x, unknown. Is the top number or the bottom number the atomic number? The bottom number, how do we know that? It's a smaller number, okay? Goed, so vir iets om isotope van mekaar te wees, moet hulle dieselfde aantal protone hê. So the only stuff that has the same amount of protons is A and C. Remember, isotopes mean they have the same number of protons, but different number of neutrons. Nou vra hulle vir jou, skryf die name neer van die isotope. What they mean here is, which one of my elements has 9 protons? Kyk op jou periodieke tabel. So we've got fluoride 19 and fluoride 20. What? This one is neon. That one is neon. Remember, you don't change the protons when something becomes an ion. Protons makes it a certain element. Electrons gives it a charge. Nee, julle moet nie te mekaar raak daarmee nie. Okay, then they say calculate the relative atomic mass of copper by using the following isotopes of copper. Hierdie een is daarom bietjie makliker as die een wat ons vroeër gedoen het. Net 'n nuwe video begin.